I'm not a Rwandese. Waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda. Munyarwanda here. A few moments later. Munyarwanda era sikyejjusa ndi musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda ng'Omunyankole bwali Munyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda, so nange ndi one of those tribes. That's simple. So you're not a national? No, I'm not a Rwandese. Now waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda. Munyarwanda yagamba ssemateeka omwogerako ki noises rubbish kameza kumeze badde erisa abantu baffe akakanja kati owaffe gwe bataddewo ategeeza Muganga bataddeyo owaabwe. Okay, bataddeyo owaabwe kati ate bw'amala okwogera ebyo njagala olidde bwana ebyagenda okwogera. Era nze simanyi kyogera nti Abanyarwanda munnyu tewali nva ziriibwa nga teguliimu wano okuva ku lulyo olulangira okiwulira ne bwe ndaba eno hate ate abageneratinga hate eno these are radical extremists ba NUP. Radical extremists ba NUP be bali mu immigration abaata information ya Muganga towards our people. Museveni bwaliva wano Museveni yatusanga wano ate kino kankibabuulire temusiganga obukyayi bw'amawanga. Ate gwe wakatugamba mu ministry bataddeyo owammwe omu-identifyinganga owammwe n'otugamba tetusiga obukyayi mu mawanga. Kyokoze mu ddakiika nga 3 obutikitiki 2 emabega kyokoze ng'otugamba bataddeyo owammwe etulinayo owaffe. Kati ate abatali kitundutundu mu kye bayita ekyammwe bagenda kukiraba batya? Statement gye waakava okukola nti mu ministry bataddeyo owammwe ekyo kyokka kisiga obukyayi mu batali part of the coalition oba in group eyo gye mulimu owammwe. Era abantu bagenda kumulabanga owammwe. Gwatugamba tetusiga obukyayi waakava kubusiga oh jeez. Kino nkibagamba tewaliwo meeting gye mujja kutuuza nga situlinayo waffe. Babi Kyagulanyi Munyarwanda 10 ku 10. Kate ate new PS gate obukyayi obw'amawanga nga babi wammwe. Oh my lord. Mukyala wa Nubian Lee Mutoni Munyarwanda 10 ku 10. Kati meeting munazituuzaawa ababaka ba NUP nga 4 5 6 bemmanyi abanyanda wedde emirimu. Actually Buchana yakirese bulungi Buchana Justin mukwano gwange yagambye nti baba NUP Omunyarwanda munna Uganda ng'awagira NUP then you are Uganda 100%. Omunyarwanda awagira Museveni NRM oyo si munna Uganda. This is utter nonsense. Nagenda mu parliament. Bwagenze mu parliament today ne bamugamba nti ate olina obutuuze bwa mirundi 3, which is very false. Bwabadde mu kakiiko ka Honorable Muyiru. Yes. Akakiiko katambudde bulungi ku ddakiika efembayo Deputy Speaker Tayebwa n'agamba nti olina obutuuze bwa mirundi 3 muye alina ripooti. Ripooti eyo nga Tayebwa yagiina yekka teri mubaka mulala agikola ki? Agiina. Honorable again bawandiikira immigration. Lindako ekyo sikiganye bawandiikira immigration. Ne tusabye ku kopi ya ripooti eyo tekola ki? Teri. Bamwiru tebagirabyeko. Tewali ku mubaka yenna alabye ku ripooti eyo. Omuntu yekka abadde ne ripooti eyo ye Thomas Tayebwa. Owulira. Naye ababaka Adoni Yebare Shatsi ne Echedu bo baba passinze. Kati bagamba mu ripooti gye bayina eva Ministry of Internal Affairs. Ng'ate abantu abatusingako obukyayi wano ffe eggwanga ly'Abanyanda mu Uganda buno bali Ministry of Internal Affairs. So mweyongera okulwana kubanga ekintu tukwata ekintu okimanyi nti nno okukuba Muganga kati beetise mbuno mbutayebwa ye yamuganye. Baatuula bwe twamala okukikubanga Museveni yabadde tannagwa ddalu ye yayise eno n'agamba Tayebwa nti this is too much. Muganga tayitawo. Okitegedde
nti twamulabisiza nnyo n'agamba oyo ye mumuleke. Genda Museveni yakera ku makya n'awa Ssebaggala ekifo minister without portfolio nga talina minister alya wagenda wonna ne babuuza Ssebaggala ne bamubuuza oli minister waki n'agamba ndi minister without portfolio yekka gye yali tagendamu naye awalawo nanga akkirizibwawo. Museveni nayite eno n'abagamba temumuyisa ne bamufuukira akabasaawo ne bamuzza eno ng'obunafu bwe babumanyi ne bamuzza eno ne bamutwala mu luzungu ne bamuzza eno ne bamukola ne bamubuuza ebiwandiiko ne bamukola bati ne bamusuula. Ye Museveni n'amugamba nze mbadde nkuwadde. Kati ku Muganga bwe twasunsudde nnyo Muganga ne pressure eva ebweru w'eggwanga ne mu nsi ez'enjawulo nawa Museveni n'asalawo n'agamba oyo mugjeeko. Era Muganga bw'atyo n'avaako. Kati ate batandise okwekuba bo bennyini batandise okugamba n'ogundi Munyarwanda ne gundi Munyarwanda Kabanda bonna aboogedde gundi Munyarwanda ye nga yayiseewo ono ne mumuggyako. Otegedde kakati olumu tukola ebintu gwe nolowooza nti nno biwedde. Nkamba buulireyo ekintu ekirala kye munaategeera obulungi kirabika sinaba kutegerekeka. Olunaku lw'ofuna siriimu si lw'otandika empeke. Munyarwanda. Now, my father, that's how we are saved. Now, my father told us before, after he died in 1999, he said, for as long as that man is still desiring to run for president, vote for him. Now, myself, my siblings, we don't even vote our own conscience at all. So we are just voting for our father who died in 1999. Until Museveni stopped running and stopped voting for him. But now I vote for my dad. So I wish I even had my right to vote for myself. But that's the respect you have for your parents. So yeah, but I'm showing you the peace, the protection that he gave that entire community of Banyarwanda in this country. Museveni is Tutsi. And he is the one who trained, together with people like Paul Kagame, in Tanzania, together with our liberation fighters. And when they came from those liberation camps, then Museveni went and took power from Obote, and then he put people like Kagame and the Hutus and the Tutsis into his army and intelligence. They then started murdering non-Tutsis who wanted power in Uganda because they were majorities. And that's how Museveni becomes the president of Uganda as a Tutsi, and then he begins to assist Kagame to then create a force that is going to take power in Rwanda. And then they must take power in Rwanda, instill a Tutsi in Burundi, and instill a Tutsi in Congo. When he talked about Uganda and then Rwanda, sometimes people confuse. And in fact, because I have also lived and grown up in both countries, it's not clear which one I belong to. Sometimes they think, some think I'm the president of Uganda, others think I'm the president of Rwanda. So. Kagame is not a Ugandan, but he was an army officer here. So they were calling Kagame? No, I'm giving you an example. Yeah, I'm asking. There are still some non-Ugandans who are in the army of Uganda. Do you think the Banyarwandas have gone all? Some of them who were here with the Rejema, with the Kagame, with the who, they have remained in the army. And these are the ones who are called. And they speak in favor of this Balalo here. Once a foreigner competes over national interests or resources, is hated. Why do we hate Banyarwanda in Uganda? Why don't we hate Bakongo? Why don't we hate the Tanzanians? Why don't we hate Kenyans? The issue is, baliche bayingira mu national chi. Buli foreigner wayingirira bannansi bamukyawa. Bamulukyawa. A few moments later. I was pretending to be a Munyankore when I was in fact a Munyarwanda. That's the only damage. In other words, I am a liar. I'm not a Rwandese. Waliwo enjawulo, yawula a Rwandese
and a Munyarwanda. Munyarwanda here.